He looks like he's. Oh, that's terrible. Look at all these fake smiles. Oh god, that guy looks like he had major plastic surgery. Oh boy. Oh boy, he's plastic. Plastic man. I love how every dictator that shows up has like sunken in eyes. It's just their eyes are just like sunken in. So glad I made it home in time to catch this, cause like I completely spaced and thought this whole parade was tomorrow. Then I realized Russia's 10 hours ahead of me. God, a lot of these guys are just decrepit. Holy cow, are they like. Oh, okay, we got Giant Man there today. He made Putin look like a little doll.
I guess with Putin's height, it's probably not hard to make him look like a little doll, is it? Old Justin Trudeau. That's the Chinese president? I think that's the Chinese president? I think I'm way behind everyone else. I don't know where everyone else is getting their sources either, so. Hi, Harley. Harley the kitty is here today. Here they come and shake hands. Wow, right up until he shook Putin's hand. Tells you just about how well he's feeling about this. Welcome to the two viewers. Adjust the sound. I don't know how loud it is on your guys' end. Oh, space. Can't move the mouse without moving it.
Oh, that's cute. Guy has something on one of the old Soviet looking style hats. Horrible. I don't know who that guy is, but he's famous and they're showing him on camera. And now it's a long pause before the parade begins. They are. My understanding is most of these guys are cadets, and they are definitely cadets, but they definitely do not look like they are old enough to be soldiers. Here he comes. The world's biggest idiot coming to show off what's left of his military. Oh no. This is not all bad because I think, if I remember correctly, they said the Chinese and a couple other nations were marching with the Russians this year. All those medals. She's holding up a picture of her son. I wonder if she's holding up a picture to try and say he died or that he's in the parade. What do you guys think? I thought Putin was just directly trying to talk to the president of China there, and it was gonna be even more funny, but he talked to the translator. Sounds like they're getting going. Here we go. I try and find a different string. One's gonna. Oh, nope. Here we go. Here we go. And he cuts people more than the parade. I knew what site Laserpig and them were using. 3 minutes, people. 3 minutes. The tension is palpable in the room. Kissing the outside. My coffee, trying to stay up to watch this.
Putin asking him if he's warm enough. Suddenly, Putin cares for the value of his soldiers' warmth. Where was that care like 4 years ago? One-minute countdown. We go. Get in there. I do have to wonder how long those guys have been standing there waiting for the parade to start, and they're just like, get this over with already. Oh. What is he praying? Is he? He's got to be praying, like, please do not let the Ukrainians hit us. Please do not let the Ukrainians hit us. Москва. Слушайте и смотрите Can I try Красную площадь. subtitles on? Is it gonna tell me Парад unavailable? Победы. Okay. Never mind. Sorry, guys. Can't have subtitles. Here we go. Well, that's cool. There's a picture of the internal workings of the clock. Под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! Награду! На Красную площадь вносятся государственный флаг Российской Федерации и боевое знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Это священное алое знамя, водруженное весной 45-го года над поверженным Берлином, стало для всего нашего народа на все времена главным символом победы над фашизмом. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы гордо держат в своих руках военнослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка сержант Иван Порчуков и старший сержант Дмитрий Монастырев. Командуют знаменными группами капитан Кирилл Коршунов и лейтенант Антон Михайлов. The only part that I got was Mikhailov. I don't speak Russian. I could not be bothered to learn the language at this point.
Oh, they're actually at the same point I am. We're using South China today. Huh. I do everything exactly like them. Sorry, I'm keeping an eye on Laser Pig's channel. Вольно! Is that a voice break right there, or is that just how his voice naturally sounds? Араб! Верно! Для встречи слева! Накра! У! Look, there's more people there today. Last year. Военный парад, посвященный 80-летию Победы, принимает министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков. Goof. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменовании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал армии Солюков. You not supposed to salute back? It's customary that they salute back. I know the U.S. military does. I don't know, maybe it's a Russian thing. Don't salute back. No respect. No honor. Начинается объезд парадных расчетов войск Московского гарнизона. Сегодня в военном параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств, ФСБ, МЧС России, Росгвардии,
adjust some things here. Don't mind me. Don't mind me. Take that off the screen. There's not really a whole lot of people watching right now. Just Здравствуйте, товарищи! actual names there. Поздравляю вас I didn't с realize 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. they were gonna take a lot of those out. Maybe that'll help. Maybe that'll help. We'll see. Adjusting things to make things better. Alright. Stuff, because I'm a terrible streamer. We're still live. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Hoorah! Bringing back Call of Duty vibes. You all remember escaping Verdun? Or Verdun? Or who? I don't remember. It was Black Ops. I didn't get to play a whole lot of Black Ops. I played mostly Modern Warfare 2, 3. Only seems to be stopping out. He's just stopping at. Здравствуйте, товарищи! I can't tell if he's just stopping at random branches or random, or if it's just select ones. Maybe there's different groups.
Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду во знаменовании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов. Вольно! Those putting up for a speech. Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники их победителей отмечаем праздник 9 мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас. Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Все, что нам дорого, что свято для нас. Мы помним уроки Второй мировой войны. И никогда For some reason, I feel like he sounds different than he did last year. с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг – отстаивать честь Controlling. бойцов и командиров Красной Армии. Великий подвиг разных представителей разных национальностей, Okay, it которые is still навсегда showing. останутся в мировой истории русскими солдатами. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. To summarize what his speech is Следует about, бороться с he's talking about how несуществами Russia под basically влиянием defeated этих Nazis all by агрессивных, themselves. разрушительных идей. Because, of course, they did. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу. Дорогие друзья, Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах. Определили исход всей Второй мировой This войны. dude's still praying. He's still Гордимся praying. победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, мужеством защитников Белоруссии, которые первыми встретили врага, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска, героизмом жителей блокадного Ленинграда, отвагой
customary minute of silence. В огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты. Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран Объединенных Наций. Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая. Checked other sites, they're Всех, nowhere кто doing closed сражался captions on his. во имя мирного будущего. Дорогие друзья, мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце и передадим это будущим поколениям. Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, ее величия и процветания. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Hoorah! Hoorah! And they'll be on the front lines in next week. And on fire. Last one. There we go. Now everybody's firing. All these drones flying around, you gotta wonder which ones are the camera drones and which ones are Ukrainian. You're just knocking leaves off those trees. Every shot has knocked a leaf off. Парад! Смирно! Торжественному маршу! Батальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш! Here we go, guys. March has begun. Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал армии Олег Солюков.
Yeah, there's two. I don't recognize those guys from last year. На Красной площади воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В 1940 году юному Oh, they got a музыканту flagpole camera впервые now. было доверено право Oh открыть no. военный It's парад. the return of the GoPro cameras on everything. Вот уже 85 лет барабанщики задают темп и ритм движения парадных расчетов. Командует парадным строем начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. I can only imagine it must actually be pretty warm there right now because Батальонные группы a lot of these guys look like their государственного флага faces are Российской turning Федерации, red. знамени вооруженных сил России и знамени Победы. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Историческую Marching часть looks slightly парада better than last year did. открывают знаменные группы со штандартами 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. На Красной площади 45 боевых знамен прославленных соединений и воинских частей. Боевые реликвии в надежных руках продолжателей славных побед фронтовиков Великой Отечественной войны. На марше парадный расчет пехотинцев со знаменитыми винтовками Мосина. Вся тяжесть кровавых сражений легла на плечи солдата-пехотинца с честью вышедшего из них Alright. победителем. На брусчатке Красной площади летчики военных лет. Именно они Mosins, в maybe? упорных воздушных боях завоевали господство в воздухе Oh boy. и развенчали миф о непобедимости фашистских асов. Oh, and they got PPSHs. В годы войны стали Oh образцом boy. беспримерного мужества и They're отваги, naval forces. массового героизма в ходе десантов и морских Hey, сражений. Charlie. Hey, Charlie. Cat's coming to visit. На марше военные саперы. Они первыми прокладывали путь войскам, возводили оборонительные рубежи, возвращали к мирной жизни Anti. освобожденные земли. На Красной площади Potato Man. призовые Who's различия. Potato Man? Смелость, стремительность действий, военная хитрость, Okay, I think those слагаемость are успеха и PPSH достижения. 44s. They're technically the newer version of the Неувидаемой славой покрыли себя 43s. военные пограничники. Ни одна застава не More отступила PPS под 43s. ударами врага, приняв неравный бой до последнего патрона. Казаков представляет парадный расчет кубанского казачьего войска во главе с войсковым атаманом Александром Власовым. Более 600 тысяч казаков стали на битву с Oh, they фашистскими really went all out захватчиками. this year. I don't know if all of these guys are Russian. На Красной площади в форме кавалеристов военных лет почетный эскорт президентского полка, службы коменданта Московского Кремля, Федеральной службы охраны Российской Oh Федерации. no. Гвардейские кавалерийские Men on horseback. соединения участвовали во всех Is this what the Russian military fall into? They require men on horseback to win the war. Прагу. They had men on horseback last year.
Oh boy. Oh boy. You can always tell when the Russian military's gone backwards quite a bit. Special forces? Maybe? I'm not 100% sure on this one. I'm not really 100% sure on any of them. I'm kind of guessing. Because guessing is fun. What are they carrying? They're not. They're definitely not getting the air issue. Guys got AK 74s? I want to say. The mags aren't as curved as the 47s. The muzzle brakes on them. I'm guessing these are Belarusian. Given how Potato Man stood up to cheer them on. Must be. I don't know that flag. I don't know that country. I don't know that flag. They are Asian. I can't tell what kind of rifles they carry. Those are like SKSs. They're more AK-74s. Like, or AK. Maybe they could be AKMs. Look more like AK-74s. Again, the mag's not as curved as the AKs. Not sure on the country, but those again look like SKSs. Almost eerily look like Gevers. Or AKs. I'm honestly less interested in the countries that they're from and more interested in the firearms that they're carrying. Uh, I think that's a Chinese president, so that's. No, I don't know if that's true. He's sitting closer to Putin. I know the Chinese military is marching in this one, or at least I've been told they have been, or are going to. And those are more SKSs. Almost. They definitely got to be the ceremonial. I'd hope that's not their standard issue for their military. But you never know with some of these dictatorships. Okay, this one's definitely China, and they are the QZs. They're bullpup.
that flag either. They're using AKs. Can't tell if they're 74s or 47s. Or I guess they'd be M's, not 47s, wouldn't they be? I think they're 74s though, because I'm pretty sure that's the 74 muzzle brake. Совершают прохождение подразделений дружественных армий, военнослужащие представительных парадных частей Вооруженных сил Республики Союз Мьянма. Командует парадным расчетом He said Yemen? полковник Винг Тетмин. На Красной площади юные участники парада. Мимо трибуны They're still going. маршем проходят воспитанники Московского Суворовского военного We're ордена back to почета Rush. No. училища. Возглавляет парадный расчет полковник Maybe? Игорь Maybe back to Лукин. Russians. Училище воспитало 16 героев Советского Союза и России. По Красной площади That kid's having trouble holding the flag straight. Суворовского военного It is училища literally falling out of his arms. расчета полковник Сергей Тунденков. Okay, За вклад an в undershot. молодежи училище награждено Oh, орденом God. Победы. Oh. На марше парадный расчет Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского ордена почета училища. Возглавляет парадный расчет вице-адмирал Алексей Максимчук. Тысячи флотских No, офицеров, I think that one guy начиная stumbled. военно-морскую That one guy in the middle of the second row. I think he stumbled a bit. It looked like he was about to fall or something. Красной площади God, these guys are cadets for sure. Петербургского морского кадетского Holy shit. They look even younger than last year's. парадного строя начальник корпуса, капитан первого ранга Николай Довбешко. 30 лет учебное заведение готовит будущую смену флотоводцев. На марше лучшие представители Всероссийского военно-патриотического общественного Who asked for a camera that can be stepped on? В ее рядах более 1 миллиона 800 тысяч юношей и Guys, still using North Face coats. парадный расчет участник специальной военной операции Никита Козлов. Юнорвейцы бережно чтят и сохраняют историческую память о защитниках Отечества, служат примером для своих сверстников. Под знаменами боевых частей проходят парадные расчеты участников специальной военной операции. Возглавляет парадный Guys are расчет supposed to be combat герой troops. Российской Федерации, подполковник Cycled back for the parade. и Виталий Антонов. В парадном They have строю sidearms, but they don't have their rifles, which is interesting. 44 Or at least the officers have sidearms. 54 I don't know if all of them do. ордена мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач. Открывают прохождение полка сухопутных войск, слушатели Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный строй возглавляет начальник академии, герой России, генерал-полковник Геннадий Анашкин. Сегодня парадный расчет полностью представлен офицерами, I know участниками this is probably специальной pretty военной boring. операции. Probably be more interesting if I had someone to talk to while I'm doing this. Российской армии. В строю герои Российской Федерации Михаил Марцев, Алексей Мищенко, Михаил Попов, Айнур Сафиуллин. Мимо God, трибуны yeah, it проходят курсанты must be a hot day over there in военно-морского Russia. Министерства
But their faces are like all like red. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. Военный университет – единственное в стране высшее военно-учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов по военно-гуманитарным направлениям. В учебном More заведении AKs. подготовлены свыше 230 тысяч офицеров. Более 300 из них удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Торжественным маршем по Красной площади проходит военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Илгар Кахраманов. Подразделения тыла обеспечивают бесперебойное снабжение армии всеми необходимыми средствами для достижения победы. Более 100 офицеров тыла удостоены звания Героя Советского Союза и России. На Красной площади курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Возглавляет парадный строй генерал-майор Олег Егоров. Сегодня артиллерийские и ракетные части под командованием выпускников академии своей огневой мощью приближают нашу победу. Из стен академии вышло более 100 героев Советского Союза и Российской Федерации. Dun, 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 dun. В парадном строю военнослужащие женщины. Командует парадным расчетом подполковник Мария Митяшина. Большинство участниц парада являются продолжательницами офицерских династий. Smile. Pretend to be happy. Полк воздушно-космических сил России. Pretend for your life. Офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Сибров. 105 лет академия готовит ведущих специалистов для советской и российской авиации и космонавтики. В преддверии 9 мая академия первой среди военно-учебных заведений за заслуги в обеспечении Who was in безопасности charge of военного camera контроля placement this year? обороны Holy и государства, подготовки like, квалифицированных военных who would кадров ask for that kind of angle? орденом Александра Невского. Все эти годы выпускники Академии вносили значительный вклад в развитие отечественного воздухоплавания и космических программ. Достоянием всего человечества являются выпускники Академии, космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Свыше 1500 Again, выпускников Академии who по built, праву who put the заслужили camera in the street? звание Героев Советского Союза и That was a Российской terrible Федерации. idea. 23 выпускника Nobody wants to see удостоились boots. звания за подвиги, совершенные Not в ходе interesting to look at. специальной военной операции. God, he is super red in the face. На Красной площади парадный Smile and расчет be happy. военно-космической академии под командованием начальника академии генерал-майора Анатолия Нестичука. Одно из старейших военно-учебных There are a заведений lot of these world России leaders that don't look like they're very носит impressed. имя конструктора первого самолета Александра Можайского, 200-летие которого в этом году отмечает страна. Сегодня Академия является основным учебным и научным учреждением по подготовке Oh dear. уникальных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России. Открывают прохождение курсанты More Балтийского Marines. высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова. And there's the bounty gate. Возглавляет капитан первого ранга Юрий Маринин. Училище Oh, открыто that's с 10 horrible. кадров для военно-морского флота. Why? На брусчатке Красной Why? площади курсанты высшего военно-морского инженерного училища.
such pain. This is. I'll definitely say this. This part is definitely longer than last year's. Or at least, oh, more headshots from a GoPro on a stick. It's interesting, once they walk by, you don't see the GoPro anymore. You gotta wonder where they stuck it. What? His arm sticking up at a precarious angle. I don't. Did anyone else see that? Because I definitely saw that. And what is it? Oh my. They did this once last year, and they're doing it like 4 or 5 times this year. Can't compensate with armor, but they can compensate with camera angles. You'll get the best of the worst. Yep. Um, Guessing they're Spetsnaz? More boot camp because you just love those boots. Man, those are some short barrels. Da, 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 da. Doesn't count as a chatter if it's just me. Huh? And more head cams. That's. I don't understand who thought that was a good idea to just put a camera on someone's head. That's terrible. They are just all baked in the face. I bet you they were standing out there for like hours. They had to have been. There's no way they're not.
Торжественным маршем проходит парадный расчет отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Дмитрий Кузнецов. Со дня образования личный состав дивизии всегда проявлял чудеса стойкости, мужества и отваги. В рядах соединения 33 героя Советского Союза и России. Disconnected from chat. Reconnected from chat. My phone doesn't know what it wants to do. My phone to look at chat because I haven't figured out all this streaming stuff yet. I'm special. Special. Представлена парадными Oh, расчетами дерзкого it's казачьего the guys with the войска capes. и всевеликого войска Донского. Возглавляет строй атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Более 45 тысяч казаков с честью отстаивают интересы России Dun, в dun, специальной dun, военной операции. dun, 11 из dun, dun, них dun, dun, удостоены dun, dun. звания Героя России. This music would make a great like background soundtrack to Toy 4. Завершают пешую часть парада Okay, here come the полковник last of the Курского высшего here come the last of the footmen. The командного last of them. командует парадным It расчетом comes to an Курского end. училища генерал-майор Роман Винюков. В Грозном Oh my 43-м god, look how red he in the face. Oh, чувствует себя this неувидаемым whole героем. trying Благодаря to keep беспримерному pace. мужеству и героизму He is кремлевских trying his офицеров, hardest to keep стоит pace. лишить жизни остановивших Move, фашистские Dmitri, войска на move! подступах к столице. Лучшие традиции российского воина Oh, живут и по сей день среди выпускников училища офицеров российской армии. Подтверждение этому 135 выпускников училища, получивших звание Героя Советского Союза, Социалистического труда и Героя Российской Федерации. 28 из них за подвиги и ратные дела в ходе проведения специальной военной операции. Музыканты военного оркестра освобождают Красную площадь для прохождения механизированной колонны. here comes the bands. They're marching back to make room Главный for the военный vehicles. дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор And they're on the move. Тимофей Oh my god. Маяkin. В Are ходе those парада военные музыканты SU исполняют более 40 57s, I think? музыкальных произведений. Well, for one thing, there's definitely more tanks than there were last year. Definitely pulled more out of storage. Let's count them up, boys. Okay, T-34, T-34, А Красной площади T-34. шествует I think I saw длинная 5 бронзовая T-34s in the front. колонна. В ее составе 185 The one angle. боевой It gives us техники a better и angle to look down at them. Отечественной войны из современных Maybe образцов not until we get towards социалистического until they get towards the вооружения end, but российской армии. Открывают историческую часть парада легендарные танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки rolling, rolling, rolling. под знаменем Первой Let's hope гвардейской one doesn't break мотострелковой down. танковой армии. Командует History of войсками Russian tanks breaking генерал-майор down is not лейтенант great. Александр Воробьев. В годы войны танкисты с боями дошли до Okay. Берлина, освободив более 130 городов Советского Союза, Польши и Германии. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. По And I had my first окрестности ban. проходит колонна колесной техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального I never thought I'd have назначения to actually в ban составе somebody, but специальных бронированных автомобилей многофункционального oh, we missed the назначения rest of the tanks. МФМ и многоцелевых бронеавтомобилей с дополнительной защитой. Focusing on chat, missed the rest of the tanks. Командует I think they were старший лейтенант SU-57s. Владислав Минченко. This is a barrel. These are their basically their oh my god, is that
What's his? Oh, what's his name? предназначенных для огневой поддержки, перевозки воинских подразделений и материальных средств в районах боевых Steven Seagal. It looked like Steven Seagal. операций. Руководит парадным строем майор These are their basically their Humvees, their BTRs. What's left of them? На Красной площади представлены образцы специальных бронированных автомобилей с колесной формулой 4х4 и защищенных санитарных These are автомобилей, their предназначенных MRAPs. для Hey, решения всестороннего more обеспечения in войска cabin и footage so we can see what the поддержки driver looks like с поля before боя. he gets shipped off to the Возглавляет front, колонну майор before Михаил he Сизов. becomes cannon fodder. And now we have a mirror shot. What? What? Russia, fix your cameras. Впервые по Красной площади проходит колонна I боевых разведывательных I машин couldn't БМП imagine a reason why you'd want a mirror shot. 26-го отдельного разведывательного батальона с новым боевым комплексом I don't know what дистанционной these ones are. аэродинамической защиты. They look like Возглавляет BMPs, парадный строй smaller, майор way Сергей smaller. Колпаков. Might be BMPs. So far, it's definitely been a bigger parade than it was last Под year. командованием подполковника Евгения Филинкова проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М 15-го гвардейского мотострелкового Жавлинского полка с боевым модулем «Бережок», включающим в себя 30-миллиметровую пушку, противотанковые средства и современную систему управления огнем. We got more tanks coming up in the back. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-3 I и think we got more tanks coming up the back. гусеничной платформе Okay, «Курганец» these ones are definitely BMPs. с боевым модулем «Эпоха» 27-й гвардейской I don't know the difference between BM. севастопольской бригады. And we get a track shot. Командует парадным They расчетом did cam shots майор last year, track shots Станислав this year. Волков. Боевые машины It's пехоты going great. стали We're going новейшими strong. мотострелков. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3М первого гвардейского Чертковского 20M. шестиартиллерийского танкового полка. Okay, so we Возглавляет got парадный расчет T90Ms. майор Павел Яковлев. That's why didn't they have these tanks last year? Where were they last year? На брусчатке колонна газотурбинных танков Т-80 БВМ This makes no 12-го sense. гвардейского Шепетовского танкового полка во главе с майором Александром Габараевым. All these tanks are gonna end up on the front, gone within the year. На Красной площади колонна первого гвардейского Севастопольского мотострелкового полка. В ее составе современные образцы российской бронетанковой техники. Танки Т-90М «Прорыв». Командует расчетом майор Нафис Oh, that Нуриятдинов. camera's gonna be gone. If it falls off, it's gone. Why would you put a camera right in front of the tracks like that? I don't get this. Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил Российской Федерации представляет колонна 34-й гвардейской Перекопской артиллерийской дивизии в составе 152-миллиметровых самоходных гаубиц МСТА-С. The artillery units with Парадный their расчет майор Михаил Сизов. Боевые oh, возможности more танка under tank позволяют vehicles. лучше Yay. рассмотреть опорные пункты врага и боевую технику I don't на think I've ever близкой heard anyone ask, видимости и can I в see what the короткой underside of a перспективе. tank looks like? Впервые на Красной площади представлены новейшие 152-миллиметровые артиллерийские системы «Гиацинт-К» и More «Мария» artillery units. на колесном базовом шасси, а также
Oh, these are the big, big boys. The big guns. And the rocket artillery. Their version of the MRLS systems. More in-cabin views of the very underage drivers. Oh no. Uh, what is this camera shot? Is this? Oh, this. What the fuck is this? What? What is that? What was that? You doing a movie? Camera flew right through the vehicle. Oh God, Russia, what have you become? Oh, they're UAVs. Drone assault, I'm guessing. Um, somebody was definitely watching some. They were definitely watching some Ace Combat footage when they made those. S-400 system. Oh my! And we get another animation scene. Okay. I. I. I what? What? I don't understand. You're just supposed to show them off. You're not supposed to give us a 3D representation of what they look like inside. They're airborne. I'm assuming it was left of the airborne because I don't think many, if any, of their airborne survived. And we got the wannabe M113s. That's what I'm going to call them because I don't know what they actually are. I'm waiting for it. I get the feeling, yep, there it is. There it is. The cut into the 3D animation of what it looks like up close. Why? Oh no, Russia, why? Oh god, he looks like a child. And more under axle shots. In case you didn't know that their axles do work. Russians are known for their axles working. They're boomerangs. There's still no T-14s. The T-14s are still absent, which is not entirely surprising. Oh, here comes the Air Force. Okay, CGI. All right, I'm. Oh, mother. What? Oh no. Oh, if why this somehow makes it worse than last year, and I don't even know
because they completely faked the flyby last year, and now this doesn't. Oh, don't do it. I know it's coming, but don't do it. Where's the 3D animation at? I know it's coming. The camera can't even keep up. The camera can't even keep up with the jets. Too zoomed in. Can't keep up. Oh boy. Oh no. I mean, the SU-25s look nice. I'm not gonna lie. At least this year they're actually flying over. What was that animation? Oh no. Now we got singing. I'm believing this is the end of the parade. This must be the end of the parade. And still no helicopters. Although, if anything's to be believed, the Russians have lost most, if not all, of their helicopters. Oh no. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с He великим almost looked at the old праздником! guy's hat. Ура! Oh. Oh boy. What's he doing? Taking his jacket off. I'm assuming it's because he's too hot. It is looking pretty sunny there today. So there's something. He's on the move. He's on the move. I think they're getting ready to go over to the Eternal Flame and put. Oh, we can hear the sound of the. Oh boy. Oh no. Oh, that was. That was cringe. That was cringe. I. Like, I don't even know. I don't even know how to respond to that because that was just. Yeah, the CGI guy definitely got like the fattest paycheck in the world there. I don't know. However much they were paying him, they weren't paying him enough. That's for sure. It's good to know that their CGI department is still functioning while the rest of their military is absolutely crumbling under the pressure here. Oh boy. Oh, that I don't know. You guys are gonna have to let me know what you think of that because that was just. Oh, I. I can't wait to watch the recording that Laser Pig and them are doing because they're doing this and oh boy, oh boy, that was oh
Yeah, I don't even know where to begin with that. That was just they were concerned about apparently. I'm gonna shut it down in the background here. I don't really want to continue watching that. I don't think you guys want to continue watching. Uh, yeah, no, they're concerned about wanting to show off their stuff, and they used CGI to just do it in the most terrible way possible. Like, I don't even. Why? Your stuff's pretty impressive as is. Russia's stuff really isn't that unimpressive. It's just. Why? Oh, boy. Oh, that's. Yikes. That's a yikesers. I don't know about you. I don't know about you guys, but that was a yikesers for me. I I don't know where the thought process was to just double down, use more CGI than they did last year to create the flyby. I have no idea where the thought process was with that because it just it no, just no. I have no clue. I'm at a loss for words, but I mean, and it was an hour and a half. Well, I started recording 40 minutes before, so I guess technically it was about an hour and it might have been about an hour total. And like, okay, yeah, I am definitely gonna have to take a nap after that one. I guess that concludes the stream for the night, guys. I will try to stream more regularly. But oh, wow, I didn't think it could get worse than last year, and it got worse than last year. They compensated last year by using CGI to put your planes in the air, and now you overcompensate by using even more CGI to give an all round. Like, it wasn't even. Oh, boy. Okay. Alright. That's all for me tonight, guys. Tune back in, I guess. Uh, I I definitely will be trying to record next year's too, because this is just it's starting to get crazy how much they're just trying to overcompensate and thinking that using more CGI. It was nice that we got more tanks this year. I'll say that. It was nice that we got more tanks this year. At least it looked like at least 5 T-34s. I lost track of T-90s and T-72s. We got BMPs. We had their other IFV that was the boomerangs at the end. So yeah, all right. Um, I guess have a good night, guys, and remember, if you're going to compensate, don't do it the Russian way.